This is exercise number 1 of page 40 of the Pupils Book. Este es el ejercicio 1 de la página 40 del Pupils Book. Si lo tenés, podés hacer ahí el ejercicio. Si no, yo te voy a ir indicando dónde tenés que escribir cuando uses el copybook, el cuaderno. Lo primero, listen and say. Look at the pictures. Listen and say. Alien. Alien. Monster. Monster. Helicopter. Helicopter. Robot. Robot. Computer. Computer. Book. Book. Now listen and number. Okay. Shall we repeat? Repeat after me, please. Alien. Monster. Helicopter. Robot. Computer. Book. Good. Ahora vamos a escuchar y ustedes tienen que poner un número. Escuchen. 1. This is my favorite toy. It's a robot. It's cool. Okay, so number 1 is robots. Si tienen el Pupils Book, fíjense en el ejercicio y van poniendo los numeritos de acuerdo a cómo corresponden. Si no, en sus cuadernos escriban 1 rayita, 2, 3, 4, que ya está puesto el número 1, que es para robot, 5 y 6. La primera rayita será para alien, la segunda para monster, la tercera para helicopter, cuarta para robot, computer, en book, la número 6. De manera que ustedes después pueden escribir los números que corresponden. Number 1 is robot. Now listen and write the number. 2. My favorite toy is a monster. It's scary. Roar! 3. My favorite toy is a helicopter. It's yellow and it's noisy. 4. My favorite toy is an alien. It's green and it's funny. 5. My favorite thing isn't a toy. It's my computer. It's great. 6. This is my favorite book. It's about aliens. It's fantastic. Okay. What numbers have you written? ¿Qué números escribieron? Vamos a chequear. Alien is number 4. Monster is number 2. Helicopter is number 3. Robot is number 1. Computer is number 5. And book is number 6.